இல்லைன்னா நெகட்டிவா இருந்தா அப்படி பிரிண்ட் ஆகணும்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன்ல செக் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. எலிஃப்ல வந்து 100 யூனிட்ஸா இருந்துச்சுன்னா நோ அமௌண்ட். ஸோ அது வந்து டோட்டல் காஸ்ட் டு 0ன்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணேன். ஓகே. 200க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கேன். அப்புறம் 500க்கு மேல அப்புறம் எல்ஸ் போட்டுருக்கேன். மேல இல்ல, அதோட லெஸ்ன்னு போட்டிருக்கீங்க. போட்டுறீங்க இருக்குன்னு பாக்குறீங்க. கரெக்டா? இட்ஸ் நாட் மோர் தென் 200. கரெக்ட்? less than or equal 200. So 200 100 விட ஜாஸ்தி, ஆனா 200 விட கம்மி. 100 எவ்வளவு யூனிட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்களோ டைம்ஸ் ரூபீஸ். கரெக்டா? ஓகே. அந்த கமெண்ட்ல கரெக்ட் சொல்லும்போது நீங்க வேற மாதிரி சொல்லிட்டீங்க. கேட்க 200 விட கம்மி, ஆனா 500 விட சாரி 200 ஜாஸ்தி, 100 விட கம்மியா இருந்தது என்னது? அந்த 200 விட கம்மி யூனிட்டா மேம்? 200 விட கூட இருந்தா 500 விட ஈக்குவலா இருந்தா இது 500க்கு மேல இருந்தா எப்படி யூஸ் பண்றாங்க? இல்ல மேம், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 0வா இருந்தா இது வரும் மேம். பிரிண்ட்ல வந்து இன்வாலிட் இன்புட்னா. நெக்ஸ்ட் வந்து less than or equal to 100. ஓகே. 1ல இருந்து 100 குள்ள, அதுக்குள்ள வந்தா நோ அமௌண்ட். சரி. நெக்ஸ்ட் 200 லெஸ்ஸாவும் இருக்கலாம், ஈக்குவலாவும் இருக்கலாம். அதுக்கு இருந்தா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். சரி. சோ 200 விட கம்மியா இருந்ததுன்னா 100க்கு மேல எவ்வளவு யூனிட்ஸ் அவங்க செலவு பண்ணிருக்காங்களோ அதுக்கு 1.5. சோ இப்ப நான் 150 யூனிட் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு வந்து 50 டைம்ஸ் 1.5 எனக்கு 25 rupees சார்ஜ் பண்ணுவீங்க. சாரி 25 எவ்வளவு ஆகும்? 25 plus 50 75 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? ஓகே. சரி, நான் வந்து 200 இல்ல, நான் வந்து 300 யூனிட் செலவு பண்ணேன்னா எங்க போகும்? லைன் 16க்கு போகும். கரெக்டா? ஓகே. போனா அங்க நான் என்ன பண்ணணும்? சோ 300னா 100 லெஸ் ஆகி மீதி 200 யூனிட்ஸ்க்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். சோ 300 யூனிட்டுக்கு 100 வந்து 1.5 ரேட்ல 200 விட கம்மியா இருக்கிற யூனிட் டைம்ஸ் 2 rupees. ஓகே. சோ அப்ப வந்து எனக்கு 100 யூனிட்ஸ்க்கு வந்து சோ 75 rupees plus 200. So 275 rupees சார்ஜ் ஆகும். கரெக்டா? எஸ் மேம். ஓகே. 500க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வரும். ஓகே. சோ நீங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா எல்ஸ், அதாவது ஒரு இடத்துக்கு தான் போகும்ன்றதுனால நீங்க பில்ட் பண்ணாம மொத்தமா ஒரு if எல்ஸ்ல போட்டீங்க. ஓகே. சரி, டிஃபரெண்ட் வேஸ் டு டு திஸ். சரி. ஓகே. சோ அதான் உங்களோட ஃபங்க்ஷன். ஓகே. அப்புறம் கீப் கோயிங். நெக்ஸ்ட் இன்புட் வாங்குறோம் மேம். யூசர் இந்த எவ்வளவு யூனிட் கன்சியூம் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் அது வந்து நெகட்டிவா இல்லனா இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி அது கால்குலேட் பண்ணுவோம். நெகட்டிவா இல்லன்னா தான். ஓகே. சரி. இப்போ அந்த கால்குலேஷன் வந்து எந்த இஷ்யூ இல்லனா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மென்ட்க்கு வரும் மேம். இல்லனா அது வந்து எல்ஸ் வந்துரும். ஓகே. Okay. So any feedback from anybody else about this problem? Do you think you feel there is anything missing? Any feedback? Anyone? What do you think? You can even say it's perfect, it's good. ஏதாவது feedback கொடுங்கப்பா. No feedback from anyone? Do you have feedback? வீட்ல இந்த மாதிரினா பில் வந்து ஒரு ரேட் வரும். கம்பெனி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்கூல் காலேஜ்க்குலாம் தனியா கரண்ட் பில் வரும். அந்த மாதிரி போட்டுருக்கலாம்.
நீ வேற மாதிரி பண்ணிருக்க. ஓகே, டெஃபினெட்லி தட்ஸ் குட். சோ ஓகே, சோ does that make sense அகல்யா? நீங்க வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் ரெசிடென்சிக்கு மட்டும் தான் நீங்க பில் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்டா? Yes, ma'am. ஓகே, சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து இதையே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எல்லாருக்கும் கால்குலேட் பண்றதா இருந்தா அது வந்து ரெசிடென்சியா, ஸ்கூலா, இல்லைன்னா வந்து கம்பெனியா, ஒர்க் ஷாப்பான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்றபடி வேற ரேட்ஸ் இருக்கும். அதனால அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க. அது ஒரு ஃபீட்பேக். ஓகே உங்களுக்கு? ஓகே, லலிதா, ஐ திங்க் somebody else raised their hand. ஆக்சுவலா நான் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணல. நான் வந்து இதுதான் பண்ணேன், டாக்ஸ் தான் பண்ணேன். இது என்னன்னா இப்போ 500 யூனிட்ஸ் வரைக்கும்னா இவங்க கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் 500 இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அடுத்தடுத்து 100 யூனிட்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்து இன்டூ 4 இன்டூ 5 அப்படி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து பண்ணலான்னு. ஓகே, சோ அவங்க வந்து 500 ஓட வந்து பண்ணிருக்காங்க, ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே 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 காட் இட். சோ ஓகே, சோ அவங்க வந்து மேபி ஒரு வீட்ல வந்து அதோட செலவு பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைச்சிருக்கலாம், ரைட் அகல்யா? பட் ஐ திங்க் தேர் மைட் பி அகைன் ரைட், ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது யூ கேன் see it in a different way, right? So Agalya's that's why I remember, Agalya, I asked you to state the problem statement. What are you trying to solve? You are trying to solve in a household ஒரு monthly bill. உங்களோட அசம்ஷன்ஸ் அல்லது இருக்கு என்னன்னா நீங்க 500 விட ரொம்ப வந்து யாருமே 600 விட கம்மியா இருக்கும் நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்க. அதனால அந்த மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன் நீங்க பண்ணிருக்கலாம், கரெக்டா? But if Sivakarthika was saying she took more than that, right? Her problem statement was not just household, she's considering other institutions also, right? எல்லாரும் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பே பண்ணுவாங்க, ஆனா வீட்டுக்கு வேற ரேட் இருக்கும், மத்த இடத்துக்கு வந்து வேற ரேட் இருக்கும். ஸ்கூலுக்கு மேபி கம்மி ரேட்ல கொடுக்கலாம், ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன் டீச்சிங் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸ் இருக்கலாம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல. ஐ திங்க் உங்களுக்கு நாங்க இந்த ப்ராப்ளம் ஏன் கொடுத்தேன்னா, லைக் ஐ திங்க் சித்ரா வாண்டட் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ கோ ரீசர்ச் அபவுட் இட், ரைட்? It's not just coding, you also need to understand how to do research. ஒரு problem statement வந்து என்னென்னலாம் நீங்க வந்து again see everybody took it to a different level, right? So that program is where you all get your feedback in it. You have to talk, right? That's why we promote that. So that's when you know, hey, you can do it this way also. There are different ways to solve a problem. Okay, well, thanks for that input, Lalita, and welcome to this class. I know Chitra told me that you'll be joining from today, so thanks for joining and thanks for speaking up. Thank you, ma'am. Okay, so Agalya, thanks for sharing. So let's go with, since Sivakarthika actually volunteered, but Sivakarthika, why don't you show us how you attended the problem again, and then first prove what you have done. Okay? வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஓ, என்னோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சா? So what I'm trying to say is, இப்ப கேக்குதா சரியா? கேக்குது. நீங்க உங்களுடைய ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி உங்க கோட் காமிங்க, என்ன பண்ணீங்க, உங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன, what were you trying to solve first, அதை வச்சுட்டு. I'm sorry, என்னுடைய dog is barking, I'll go get, but share your screen. Okay? Okay. Okay, we can see your screen, Sivakarthika. Go ahead.
ஹலோ, இப்ப நான் பேசுறது கேக்குதா? Hello. Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. I was not able to hear your voice. Okay, go ahead, Sivakarthika. I think you are already sharing and hoping that you are going over your code. மேம் இப்ப நம்ம வீட்ல எல்லாம் லோ கரண்டா இருக்கு மேம். காலேஜ் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து கரண்ட் பில் வந்து அதிகமா இருக்கும் மேம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆப்ஷன் கேட்கறோம் மேம். 1, 2 கேட்கறோம் மேம். இப்போ 1னா வீடு அந்த மாதிரி இருக்குது மேம். ஆனா வீட்லயுமே 500 உள்ள யூனிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரேட் மேம். 500க்கு மேல போயிடுச்சுன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்க்கும் ஒவ்வொரு ரேட் கொடுத்துருக்காங்க மேம். ஓகே. அதனால நான் இஃப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 500க்குள்ளதான் யூனிட் இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்றோம் மேம். 0ல இருந்து 500க்குள்ள இருக்கான்னு. ஓகே. அப்படி இருந்துச்சுன்னா யூனிட் வந்து 0ல இருந்து 100க்குள்ள இருந்துச்சுன்னா நம்ம எனர்ஜி சார்ஜ் வந்து 4.50 மேம். இப்ப 100 யூனிட்ஸா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து பில் வந்து பே பண்ண தேவையில்லை மேம். அதனால ஃப்ரீ ஸ்கீம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மேம். 500க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா இப்ப 100க்கு மேல 100ல இருந்து 200க்குள்ள இருந்துச்சுன்னா ஒரு யூனிட்க்கு வந்து 4.50 மேம். ஓகே. இப்போ 100.5 இருந்ததுன்னா 100.5 யூனிட்ஸ் வந்து நம்பர்ல தான், ஹோல் நம்பர்ல தான் இருக்குமா? நான் ஹோல் நம்பர்ல இருக்க மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன். ஓகே. ஓகே. சோ 101 இருந்ததுன்னா எங்க போகும்? 101 இருந்ததுன்னா ஈக்குவல் டு கூட. Okay. So that's the reason why I was asking that questions, right? So you need to make sure you have the boundary conditions. Okay. Or you could have said if units is greater than 100, you could have done that. ஏன்னா அங்க வந்து less than or equal to 100 போட்டிருக்கீங்க previous lineல, கரெக்டா? சோ அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தொடர்ச்சி பண்ணோம்னா அதே வேல்யூவை நீங்க நெக்ஸ்ட்ல போட்டு greater than 100 போடணும். நீங்க 101 போட்டதுனால உங்களுக்கு தப்பு வந்துருச்சு. You had to add equal to also. கரெக்டா? So அங்க வந்து line 16ல it would have been better if you did units greater than 100. அப்ப வந்து உங்களுக்கு ஈவன் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்தா கூட அது கேப்சர் பண்ணும். புரியுதா நான் உங்களுக்கு சொல்றது? கிரேட்டர் than 100 போடுங்க. கரெக்ட். So anything greater than 100, it can be 100.01. It still would be coming under line 16. Okay va? Okay ma'am. Okay, go ahead, keep going. ஒவ்வொரு யூனிட்க்கும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு அமௌண்ட் இருக்கும் மேம். இது வந்து 500க்குள்ள மட்டும் இருந்தா மேம். சில நேரம் வீட்ல வந்து 500க்கு மேல வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் ரேட் கூட கொடுக்குறாங்க மேம். ஒவ்வொரு யூனிட்க்கும் பில் அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது மேம். ஓகே. சரி, நீங்க இன்னொரு வாட்டி இந்த மெயில் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போங்க. எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் லைன் 11ல இருந்து நீங்க பண்றது வந்து லைன் 11ல நீங்க போட்டுக்கிற இஃப் வந்து இட் எண்ட்ஸ் பிஃபோர் லைன் 27, கரெக்டா? அந்த ஹோல் செக்ஷன் இஸ் அப் டு தட். ஓகே. சோ உள்ள 500க்குள்ள இருந்ததுன்னா 100க்குள்ள இருந்தா ஃப்ரீன்னு போயிடுறீங்க. 200க்குள்ள இருந்தா அத வந்து $4.50 சார்ஜ் பண்றீங்க ஒரு யூனிட்க்கு, கரெக்டா? அப்புறமா 200க்கு மேல 400க்குள்ள இருந்தாலும் அதே தான் யூனிட். அப்ப ஏன் அதை பிரிச்சிருக்கீங்க? ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன? லைன் 16ல இருக்கிற எலிஃப்க்கும் லைன் 20ல இருக்கிற எலிஃப் அந்த இதுக்கும் உள்ள இருக்கிற கோட் சேமா தானே இருக்கு. நீங்க ஏன் பிரிச்சிருக்கீங்க? நான் யூடியூப்ல வந்து இத பத்தி பார்த்தேன் மேம். அப்போ அவங்க தனித்தனியா கொடுத்திருந்தாங்க. நானும் கோட் வந்து அந்த மாதிரி தனித்தனியா போட்டேன். பட் புரியுதா நான் என்ன கேக்குறேன்னு உங்களுக்கு? புரியுது. தேவையே இல்லையே, நீங்க அதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் பண்றீங்க. ஆனா இவங்க வந்து அகல்யா சொன்னாங்க வேற வேற ரேட்டுன்னு. ஆனா நீங்க வந்து ஒரே ரேட்டுன்னு சொல்றீங்க. சோ யாருது கரெக்ட்? யார் ஒழுங்கா போய் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் படிச்சீங்க ஒழுங்கா? ஏன் அகல்யா வேற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க, நீங்க வேற ரேட் கொடுக்குறீங்க. சோ நீங்க பில் போட்டீங்கன்னா நீங்க ஜாஸ்தியா கொடுக்குறீங்க, அவங்க வந்து கம்மியா கொடுக்குறாங்களா? 200 தான் யூனிட் சார்ஜ் பண்ணா அவங்க வந்து அந்த வெறும்னு அந்த சார்ஜ் பண்ண 100 யூனிட்டை விட கம்மியா இருக்கிற, அதாவது இப்ப நான் 150 யூனிட் பண்ணேன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க? யூ ஆர் மல்டிப்ளைங் 150 யூனிட்ஸ் வித் த எனர்ஜி சார்ஜ், கரெக்டா? ஆனா அவங்க வந்து அப்படி பண்ணல. அவங்க என்ன பண்ணிருந்தாங்க, 150னா
100 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு 50 யூனிட்ஸ்க்கு தான் அவங்க வந்து 1 ரூபி 50 பைசேன்னு போட்டிருந்தாங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும். சோ யாருது கரெக்ட் உங்க 2 பேருதுல? who else can contribute? who else did electricity bill? நீங்க எப்படி பண்ணிருக்கீங்க? ரேட் எப்படி போட்டிருக்கீங்க? அந்த யூனிட் இன்ட்டு நம்ம குடுக்குற அமௌண்ட் மேம். அதாம்மா நீ அதான் போட்டிருக்க 150 நான் போட்டேன்னா நீ வந்து 150 டைம்ஸ் 4 ரூபாய் 50 பைசா போடுற. கரெக்டா? எஸ் மேம். கரெக்டா? எஸ் பட் மேம். அகல்யா வந்து எப்படி பண்ணிருந்தாங்க? ஆமா, ஆனா இப்ப கரண்ட் பில்லாம் கூட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த வீடியோல சொன்னாங்க. இந்த என்ன மாதிரி கரண்ட் பில்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. அதுக்குதான் நான் கேக்குறேன். இப்ப நீங்க 2 பேரும் வேற வேற மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ ஒரு 3வது பர்சன் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க், ஹவு டிட் தே டு இட்? who else did electricity bill? raise your hand if you did electricity bill so that I can ask somebody to ask your feedback. who all did electricity bill? Hari Prasanna. Okay, who else did electricity bill? Okay, Hari Prasanna, நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க எப்படி பண்ணிருக்கீங்க? According to you, what is the charge for electricity bill? சார்ஜஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 100க்கு வந்து ஃப்ரீ தான் மேம். அப்புறம் மேம் அதுலயே 2 வகையா பிரிக்கிறாங்க மேம். 500க்குள்ள இருந்தா ஒரு சார்ஜ் போடுவாங்க, அதுக்கு மேல போயிட்டா இன்னொரு சார்ஜ் போடுவாங்க மேம். சோ அந்த 500க்குள்ள இருந்தாங்கன்னா என்ன சார்ஜ் மேம்? அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 100 யூனிட் ஃப்ரீ மேம். அடுத்து 100 to 200 வந்து 2.25 rupees வரும் மேம் ஒரு யூனிட்டுக்கு. ஓகே, அண்ட் தென் வந்து இந்த ஒரு நிமிஷம் மேம். ஓகே, 200க்கு மேல இருந்து 300 200 to 400 வந்து 4.50 rupees. ஓகே ஓகே. அப்புறம் தென் 400 to 500 6 rupees மேம். அப்புறம் 500க்கு மேல போச்சுன்னா இது அப்படியே மாறும் மேம், கொஞ்சம் மாறும். ஓகே, சோ அப்ப உங்களுடைய இதோட மேட்ச் ஆகுது சிவகார்த்திகா. the only mistake I see in your code is அந்த செகண்ட் 16 லைன் 16ல 4.5 போட்டீங்கல்ல, அது வந்து ஒரு ஹரிபிரசன்னா நீங்க என்ன சொன்னீங்க? 100க்குள்ள 200க்குள்ள இருந்ததுன்னா என்ன சொன்னீங்க? ரேட் 2 பாயிண்ட் சம்திங் சொன்னீங்க. 2.25. அது நீங்க மாத்துங்க. லைன் 17ல 4.50 லைன் 17ல 2.25 மாத்துங்க. ஓகே, is that correct? 2.25 இது கரெக்டா ரேட் ஹரிபிரசன்னா? 100 to 200 இருந்தா 2.25, 200 to 400 இருந்ததுன்னா 4.5. கரெக்டா? எஸ் மேம். அதுக்கு மேல வந்து எல்ஸ்ல வந்து 6 rupees போட்டுருக்காங்க. அது அப்புறமா பார்க்கலாம். so now let's look at this code. okay, so சிவகார்த்திகா, இப்ப நீங்க பண்ணதுல வந்து good that you have separative statement. according to ஹரிபிரசன்னா he says the rate is different. ஓகேவா? அந்த லைன் 14ல நீங்க அந்த எனர்ஜி 4.5 போட்டதுனால வந்த தகராறு இது. அங்க சார்ஜே கிடையாது, அது நீங்க எடுத்துடலாம், 0ன்னு போட்டுக்கலாம். கரெக்டா? எஸ் மேம். there is no charge. அது 0ன்னு வேணா மாத்திக்கோங்க. ஓகேயா? அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல 0, நெக்ஸ்ட் 2.25, நெக்ஸ்ட் 4.5, நெக்ஸ்ட் 6. பட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. அவர் என்ன சொன்னாரு? ஹரிபிரசன்னா என்ன சொன்னாரு? 100க்கு மேல நீங்க எவ்வளவு யூனிட் யூஸ் பண்ணீங்களோ அதுக்குதான் 2 rupees 25 பைசா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ரைட்? பட் நீங்க பண்ணிருக்கிறது எப்படி பண்ணிருக்கீங்க? யூனிட்ஸ் வாங்குறீங்க நீங்க. கரெக்டா? எஸ் மேம். 150 யூனிட் அவங்க பண்ணிருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 100 யூனிட் ஃப்ரீ தானே? கரெக்டா? மைனஸ் பண்ணணும். அது வந்து கரெக்டா பண்ணிருந்தாங்க அகல்யா. ஓகேவா? சோ நீங்க வந்து உங்களோட கோட் அந்த மாதிரி மாத்தணும். இப்ப புரிஞ்சுதா நீங்க என்ன தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு? ஓகே ஓகே, குட். ஓகே ஹரிபிரசன்னா, now why don't you share your screen and show me how you done? so சிவகார்த்திகா, இந்த ஃபீட்பேக்கை வச்சு நீங்க உங்களது மாத்தணும் கோட். கரெக்டா? கம்ப்ளீட்டா மாத்தணும். we don't have to do it right now, but you understand what the problem is. correct? எஸ் மேம். okay okay, Hariprasanna, go ahead and share your screen. மேம் கேக்குதா மேம்? yeah, yes, கேக்குது, and I can see your screen too. go ahead. மேம் இது வந்து
ஒன்லி ஃபார் ஹவுஸ் மட்டும் தான் மேம் நான் போட்டிருக்கேன். Okay, good to say that, right? You have to state that, saying yes, you didn't only for the household. Okay, go for it. மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூனிட்ஸ் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இன்புட் வாங்கியிருக்கேன் மேம். And good that you got it as a float. This was something I was asking, right? Numbers வந்து எப்பவுமே whole numbers இருக்காதுல்ல. ரீடிங்லாம் மினிட் ரீடிங்லாம் அதுக்கு தான் நான் கேட்டேன். யூனிட்ஸ் வந்து பாயிண்ட் இருக்கலாமா, டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கலாமா? நீங்க வந்து இருக்கலாம்னு சொல்லி போட்டிருக்கீங்க இங்க, கரெக்டா? எஸ் மேம் இருக்கும். Okay, so everybody pay attention to what he did on line 8. He is using float. He is not doing int. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா அது? Any questions on that? Float ன்றது என்ன? It's a real data type. It can have a decimal point and a number and a point க்கு அப்புறமா it can have values. அதான் float. Integer வந்து whole numbers இல்லையா? அவரு அதுக்கு பதிலா float யூஸ் பண்ணிருக்காரு. Please pay attention to that. Okay, keep going, Hari Prasanna. மேம் அடுத்து வந்து இப்போ வந்து 125.4 அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ரவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க மேம். Okay, சரி. இப்போ வந்து 0.5க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு யூனிட் சேர்த்துக்கிடுவாங்க. சேர்த்துட்டு அடுத்த மாசத்துல மைனஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. Okay. அதனால நான் இங்க ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிருக்கேன் மேம் அந்த நம்பர். Okay, good. தென் வந்து இப்போ வந்து 0 to 500 ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு மேம். Okay. 100 வரைக்கும்னா 0 rupees தான் மேம். அது போட்டுருக்கேன் மேம். Okay. 100 to 200 வந்து 100 மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க மேம் யூஸ்டு யூனிட்ல இருந்து. பண்ணிட்டு 2.25 subtract பண்ணிட்டு multiply பண்ணுங்க. Okay, so இங்க தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். You are doing this because you shouldn't be charging for the first 100 units. இப்போ அவங்க வந்து 105 units யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வெறும் 5 unitsக்கு தான் அவங்க பே பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? Yes ma'am. அது everybody make sure you do that correctly. Okay, that was a mistake that was made which we saw. Make sure you only charge for that. Okay. Yes ma'am. Then வந்து 200 to 400 வந்து 4.5 rupees ma'am. Okay. Then 400 to 500 வந்து 6 rupees ma'am. Okay. மேம் இப்போ வந்து 500க்கு மேல யூனிட் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து 500 to 600க்கு வந்து ஒரு ரேட் வரும் மேம். சரி. அது எப்படின்னா ஏற்கனவே இங்க வந்துச்சுல மேம் 100 to 200 வந்து ஒரு ரேட்டும் அப்புறம் 200 to 400 ஒரு ரேட் வந்துச்சு மேம். அது வந்து இங்க வந்து சேம் ஆயிரும் மேம். அது எப்படின்னா 100 to 400 4.5 rupees தான். ஓகே ஓகே. அந்த மாதிரி. அதனால நான் இங்க 300 போட்டுக்கிட்டேன் மேம். 100 to 400 ஓகே. தென் 100 into 6 அந்த 6 rupees. பிகாஸ் இது வந்து 500 தாண்டனால 6 rupees மேம். ஓகே. 800னா 9 rupees. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. கிரேட்டர் than 1000 ஆயிடுச்சுன்னா 11 rupees. அதுக்கு மேல எல்லாமே அப்படிதானா? ஆமா மேம், அதுக்கு மேல எல்லாமே. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து அவங்க யூனிட் கரெக்ட்டா கொடுக்கலனா இந்த மாதிரி வந்துரும். ப்ளீஸ் செக் the value of given. Okay, very good. I like how you structured. See, the spacing is important. What you're seeing, I have to definitely call that out. See, our spacing correcta kuduthirkaru, sections edutara kuduthirkaru, comments eduthirukaru. So make sure you all follow along the same kind of. I think I'm seeing that everywhere. Everybody is doing it, but I just remembered to call that out. You have to have it correctly, like, formatted, write it neatly, write comments so that you will understand what it is. Okay, va? Very good presentation, Hari Prasanna. Okay, so next I want to call out Saiswaran. So why don't you share what you have done? Ma'am. Yes. நான் இது ஹவுஸ் ஹோல்ட் இதுக்கு மட்டும் 500 யூனிட்ஸ் வரைக்கும் தான் நான் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, பரவாயில்ல. சின்ன எரர் என்ன? நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்களோ அது காமிங்க. I can give you feedback. See, வந்து நீங்க தப்பா பண்ணிருந்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய இதுவும் கிடையாது. நீங்க ஷேர் பண்ணி நீங்க அது வந்து நான் ரெவ்யூ பண்ணி உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கும்போது it makes you even better, right? And when you see other people's perspective, you learn from that, கரெக்டா? இப்ப அவர் பண்ணதை வச்சு நீங்க ஹரிபிரசன்னா எப்படி பண்ணிருக்காங்க, சிவகார்த்திகா என்ன பண்ணாங்க, அகல்யா என்ன பண்ணாங்க, you learned something from it, correct? That's the whole point. மேம் இது நான் ஐடியில பண்ணிருக்கேன். பரவாயில்ல, எதுல பண்ணாலும் it doesn't matter. Code is code. மேம் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 to 100 யூனிட்ஸ்க்கு வந்து இது ஃப்ரீன்றதுனால இப்ப நான் ரன் பண்ணேன்.
பரவாயில்ல, ரன் பண்ண வேணாம். லெட்ஸ் see the code first. ஓகே ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் 1 to 100 வந்து இப்ப இதா அவங்க என்டர் பண்ணாங்கன்னா இது அந்த சப்சிடி படி, கவர்மெண்ட் சப்சிடி படி அவங்களுக்கு ஃப்ரீ அப்படின்னாங்க. இங்க மட்டும் நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருந்தேன். எப்படின்னா ஒரு இதை வந்து ஆட் பண்ற மாதிரி இப்ப 1 to 200 கொடுத்துருக்கேன். சப்போஸ் 300 கொடுத்தாங்கன்னா முன்னாடி இருக்க பில்லையும் சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணி அதை மைனஸ் பண்ணணும். அந்த இதை மட்டும் பண்ணல, சும்மா ஒரு காமனா மட்டும் பண்ணேன். ஓகே, so let's see. so அந்த ஃபர்ஸ்ட் இஃப்ல உங்களுக்கு நீங்க கால்குலேட் பண்ணணுமா ரேட்? தேவையே இல்லை இல்லையா? ஆமா. ஓகே, சோ நீங்க வந்து இன்னொரு திங் நீங்க வாட் யூ ஹேவ் டு திங்க் த்ரூ இஸ், இப்ப வந்து அந்த அந்த நீங்க வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் நீங்க பண்ணிருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட், இப்ப நீங்க அந்த உள்ள இஃப்குள்ள எலிஃப்குள்ள எழுதி இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூ ஆர் ரிப்பீட்டிங், கரெக்ட்? எஸ் மேம். So now you have to think about அவங்கள எல்லாரும் அதான் பண்ணிருக்கீங்க. எல்லாரும் everybody, I think, I don't know if everybody has done it, but you need to think about, can you take those statements and put it outside the if statement? இப்போ அந்த லைன் வந்து உங்க லைன் நம்பர்ஸ் இல்ல, பட் நான் வந்து சொல்றேன். இப்ப நீங்க எழுதி இருக்கிற அந்த அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு யூனிட்ஸ் ஸ்டார் ரேட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்கீங்க, கரெக்டா? ரேட் ஃபார் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட், isn't it exactly the same in every if? அந்த லைனை 1 2 3 4 5 6 டைம்ஸ் நீங்க ரிப்பீட் பண்ணிருக்கீங்க. Do you agree? Yes ma'am. So can you take it outside? வெளியில எடுத்துறேன். Right? So think like that, right? I'm not saying you have to do it now. Next நீங்க அந்த மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். காமனா இருக்கிற things, can I take it out? Okay. Right? So this will be the next step in your writing a better code, right? Can you make functions? Okay ma'am. Learn பண்ணிட்டேன். Okay. So I'm just giving you feedback, right? I'm not saying you have to do everything perfectly, but நீங்க starting is good, right? Again, think like that. Don't repeat something. If you have to repeat it, don't do it multiple times in code. If else la எல்லாரும் அதே தான் பண்றாங்கன்னா அது வெளிய எடுத்துட்டு வந்துடலாம் நம்ம. கரெக்ட்டா? Okay. Okay. So next வந்து நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? Rate for your bill amount is due to government subsidy அது unit below 0 ன்னு போட்டுருக்கீங்க. அப்புறமா rate 2.25. ஓகே, நீங்க அதே தப்பு தான் பண்ணிருக்கீங்க இவங்க பண்ண மாதிரி, ரைட்? அகல்யா இல்ல, சிவகார்த்திகா பண்ணாங்க தானே அந்த ப்ராப்ளம். யா, so you have to subtract the amount and then calculate the rate. அது நீங்க பண்ணல, ரைட்? அது நீங்களே ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்லிட்டீங்க. ஓகே ஓகே, so make sure now from what you learned, கரெக்ட் பண்ணுங்க ப்ரோக்ராம. பண்ணிட்டு உங்க மென்டர்ஸ் கிட்ட பேசுங்க what you have done. ஓகேவா? That's how you're going to learn. Okay. Okay, so thanks for sharing. And I think Lalita, did you say you also did the electricity bill? Yes, ma'am. Can you please share the screen and show us? Sure. Actually, I didn't write any comment section, ma'am. Today only I came to know that. Okay, no worries. See, that's why I said, right? You are all new. Saiswaran is also new. You are new, right? And I know a lot of people are not there from day one. One of the first things I taught everybody is you have to write comments, because that will be helpful anytime, whether you are doing homework, whether you are doing projects, or whether you go to workforce. It's something everybody wants you to do, right? So start with those good habits now. That way it will be easy for you. You don't have to force yourself to write comments. Okay. As a second nature, you will write comments. So now you saw Hariprasanna, you saw Sivakarthika, everybody, they started doing it. I don't know whether they did it before or not, but I feel like it's like a habit for them now, because they know I'm expecting it, right? Maybe they're doing it for that. I don't know, right? Okay, ma'am. Okay, we can see your screen, Paicham. Okay. Actually, I have a right code to calculate the income tax, ma'am. Okay. So first, I have a function as income tax. அதுல வந்து 2 ஆர்குமெண்ட் கொடுத்திருக்கேன், இன்கம் கமா டிடெக்ஷன். டிடெக்ஷன் வந்து காமன் டிடெக்ஷன் 1,50,000 வந்து காமன் டிடெக்ஷன். ஸோ டாக்ஸபிள் டாக்ஸபிள் இன்கம் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம ஓவரால் இன்கம் மைனஸ் டிடெக்ஷன். ஸோ வி வில் கெட் த டாக்ஸபிள் இன்கம் அமௌண்ட். ஸோ இதுல இந்த இன்கம் டேக்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்லாப்ஸ் இருக்கு. ஸ்லாப் 1, ஸ்லாப் 2, ஸ்லாப் 3 லைக் தட்.
So if slab 1, under slab 1, the taxable income should be less than or equal to 2,50,000. So if they come under this slab 1, the tax will be calculated as zero tax. So the in next condition, the taxable income 2.5 lakhs 5 lakhs they will be coming under the slab 2. So every slab 2 calculate பண்ணுவாங்கன்னா for the first 2.5 lakhs tax is zero. So remaining இருக்க 2.5 lakhs tax 5%. So 0.05 into the taxable income minus 2.5 lakhs. So இது slab 2. Slab 3 they will come under between 5 lakhs. So இதுக்குமே என்னன்னா first 2.5 lakhsக்கு நமக்கு tax இல்ல. ரிமைனிங் இந்த செகண்ட் ஸ்லாப்ல வருவாங்க இல்லையா, up to 5 lakhsக்கு நம்மளுக்கு 5%. ஸோ அந்த 5% அமௌண்ட் தான் இந்த 12,500. ஸோ ரிமைனிங் இருக்க அமௌண்ட்டுக்கு தான் they will be calculating by 20%. நெக்ஸ்ட் above 10 lakhsனா the same process. So for first 2.5 lakhs tax zero. Next second slabனா 5%. Next slabனா 2%. So அந்த அமௌண்ட் கால்குலேட் பண்ணி தான் 1,12,500 நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இது above 10 lakhs. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுல என்ன கால்குலேட் பண்றாங்கன்னா ஹெல்த் எஜுகேஷன் செஸ்க்கு நம்மளோட அமௌண்ட்ல இருந்து 4% எடுத்துடுறாங்க நம்மளோட டாக்ஸபிள் அமௌண்ட்ல இருந்து. ஓகே. ஸோ அது இங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன். இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளோட ஒரிஜினல் டாக்ஸபிள் அமௌண்ட்ல ஆட் பண்ணிடுவாங்க இந்த 4%. ஸோ அது இங்க டோட்டல் டாக்ஸா நான் கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ டோட்டல் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு இன்புட் நம்ம இன்கம் இன்புட்டா வாங்கிக்கலாம். எய்தர் நம்ம டிடக்ஷன் ஜென்ரல் டிடக்ஷன்ஸ் தான். ஸோ நம்ம ஜென்ரலா டிடக்ஷன் வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி இங்க டிடக்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு காமன்ங்கனால we can mention as 1,50,000. ஓகே. சோ இங்க நான் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிருக்கேன் மேம். கால் பண்ணிட்டு இது பிரிண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே. சோ can you scroll up to your if else statement? அங்க அப்படியே ஸ்கிரீன் வைங்க. சோ ரைட் நவ இப்ப ஷேர் பண்றாங்க இல்லையா லலிதா, நான் இதுக்கு ப்ரீவியஸா ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தேன் if else ஸ்டேட்மென்ட்ல. சோ who thinks that there is a problem with this if else statement and do you know what the problem is? அந்த இனிஷியல் டாக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ன்னு சொல்லிக்கிறது தேவையில்ல மேம். ஓகே சரி, வேற யாரு? anybody else? மேம் கண்டிஷன் மேம். என்னது கண்டிஷன் சொல்லுங்க மேம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் லீஃப் இருக்குல்ல மேம். ஆமா. அது 2 lakhs மேம். 2,50,000. 2,50,000 less than or equal to taxable income minus less than or equal to 5 lakhs இருக்காங்க மேம். அந்த இடத்துல அந்த கண்டிஷன் இதாகுதுல மேம். ஆமா, என்ன கண்டிஷன் மிஸ் ஆகும் இங்க? அண்ட் கண்டிஷன் மேம். அண்ட் கண்டிஷன் இல்ல, அவங்க கரெக்டா தான் கொடுத்திருக்காங்க. பிட்வீன் எழுதுறதுக்கு அவங்க அந்த மாதிரி எழுதிருக்காங்க, ரைட்? பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஆக்சுவலா ப்ராப்ளம் என்னன்னா நீங்க ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணீங்க இல்லையா, சோ இந்த 1 போடுறதுக்கு பதிலா நம்ம 0 போட்டுட்டு we can cancel less than. எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா இப்ப 2,50,000 and 0.550 பைசேன்னா அது எங்குமே போகாது, இஃப்குள்ளேயே போகாது. ஓகே. எஸ். Okay, I know you knew the answer, but I wanted to see if anybody else noticed, right? எப்பவுமே boundary conditions are very, 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 very important, right? So testing, right? I think a lot of people, I think in the last batches also asked, na tester agalama, how can I become a tester? You know, because that's also a lot of work, right? Like you can do automated testing, like lot of opportunities in career. And even if you are a developer, right? Everybody has to know testing. Do you know what levels of testing are there? I can go over that again, right? So testing is very important. Let's start there. The way comments are more important, testing is also important. And I think last time also I talked about boundary conditions, right? And you have to assume that the user can enter whatever they want, right? And you need to break the code, try to break the code. That is how you should write the program. When you write a program and give it, there should be no problem that should occur where you get into a runtime error or you get into a logical error. I think one of those things I taught everybody. I know, Lalita, you're new to this class, right? So there is like programmatical error, syntax error, runtime error. There are so many different types of errors,
You need to think about every single situation and boundary conditions and make sure if I am writing an if and an else, right? Why do we write an if and else? We showed flow charts. I know a lot of you didn't do flow charts. When we did flow charts, remember what was the thing that I told you? In a decision box, when you are making a decision, right? The decision, you need to understand what all results can come out of it. If it is a true or false, what decisions do you need to think about? What do I do if the decision is true? What do I do if a decision is false? Right? But now let's say you come to a place where you are deciding a result that can be one or like, 3 different things that can happen. Let's say the answer is yes, no, or maybe. You need to have a code for all of those 3, correct? Similarly, if you are writing an if statement here, you are doing the if statement for the taxable income, correct? So when you write a taxable income statement, you need to make sure, hey, am I handling every single potential value this if can take? Right? So let's say you didn't do that. If you don't do it and I give the input as 250,000 and 50 paise, where will it go? It will go to the else, correct? And the else, is it correct for that? It's not. What if you didn't even have an else statement? Remember in Hari Prasanna, he didn't have an else statement. You can write something without an else statement. So nothing will happen then. You won't even realize that you didn't do anything with that. You might get the answer as 0. Correct? So remember and make sure when you write if, then, else, elif, whatever you are writing, are you handling every single outcome? That you should be remembering it. And you can try it out, right? நான் இப்ப வந்து எப்படி பண்ணது? All I did was, okay, what if this is between those 2 numbers? That is why I said when you write if with numbers, இப்ப நீங்க less than or equal to ஒரு number கொடுத்தீங்கன்னா elseல greater than வச்சுக்கோங்க. Right? Of the same number, not a different number. I hope I made my statement right now, so everybody understands, right? Okay, keep going. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு? எதுக்கா क्वेश्चन இருந்ததுன்னா கேளுங்கப்பா ப்ளீஸ். If you don't ask me, I wouldn't know. Yes, Krishna. மேம் எனக்கு வந்து இந்த எலிப்ஸ் வந்து எப்படி உட்காருதுன்னு தெரியல மேம். நம்ம கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்தே பழகினால இந்த எலிப்ஸ் எனக்கு புதுசா இருக்கு மேம். எப்படி உட்காருன்னு சொல்லுங்க. Okay, உங்களுக்கு syntax errors இருக்கு, right? No, you need to fix that, Lalita. So what is happening? Let's look at what your code is. புரியுதுமா? உங்களுக்கு நீங்க இப்ப இத ரன் பண்ணனும்னா உங்களுக்கு ரன் ஆகுதா கோட்? எஸ் மேம். show them. $3 lakhs னா டிடெக்ஷன் போக நமக்கு வந்து 2.5 lakhs தான் வரும். சாரி 1.5 lakhs வரும். சோ இன்கம் டாக்ஸ் வந்து 0. ஓகேவா? இப்போ வந்து 6,50,000 போடுறேன்னா நமக்கு இன்கம் வந்து 4 lakhs ன்னு மென்ஷன் ஆகும். 4 lakhs வந்து it comes under the slab 2. slab 2 னா இன்கம் டாக்ஸ் வந்து 13,000. ஆக்சுவலி இந்த கோட் என்னன்னா பிட்வீன் அத நான் வந்து அப்படி எழுதியிருக்கேன். ஆக்சுவலி நீங்க உங்க படி எழுதணும்னா taxable income வந்து greater than 25,000 and the taxable income less than அப்படின்னு செப்பரேட் பண்ணி எழுதினா you might understand நினைக்கிறேன். நான் வந்து ஒரே லைனா எழுதிட்டேன், வேற ஒண்ணு. அதாவது நீங்க என்ன எழுதி மீனிங்னா காமிங்க between. ரைட், அவங்களுக்கு எழுதி காமிங்க. இப்ப இதே ஸ்டேட்மென்ட் அவங்க இதுல இல்ல அத வெச்சுக்கோங்க, கீழ எழுதுங்க so that they can see the both. undo பண்ணிக்கோங்க. I'm saying I want them to see the same thing can be written in many different ways. Correct? நீங்க எப்படி எழுதிருந்தீங்க? இந்த value is between those 2 numbers னு எழுதிருக்கீங்க. கரெக்ட்டா? less than or equal to 5 lakhs. Correct. இது எப்படி எழுதலாம் அப்படினா taxable income greater than 2,50,000 and taxable income greater less than or equal to 5 lakhs. 50 lakhs. Sorry, 5 lakhs. Whatever, 5 lakhs, right? இப்ப புரிஞ்சுதா கிருஷ்ணா? Do you see the same thing? It's the same translation if you see up and down. அந்த நம்பர் நம்ம கொடுக்கிற அந்த taxable income 2.5 and 5 lakhs குள்ள இருக்கான்னு பாக்குறாங்க லைன் 7ல.
Correct? Okay. If you just see that Okay. statement, that's what it means. Correct? Yes, ma'am. அதை பிரிச்சியும் எழுதலாம், இப்படியும் எழுதலாம். Again, right? Everybody see, that's what you learned today now, right? You never knew that you can write it like this, but you can, right? So அது வந்து நீங்க இப்படி எழுதினாலும் அப்படி எழுதினாலும் ஒரே மீனிங் தான், ரைட்? ஆனா நாங்கெல்லாம் வந்து படிக்கும்போது எப்படி படிச்சோம்னா, இப்ப வந்து see at the end of the day computers என்ன பண்ணுது, they are parsing your statements, correct? So இப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன ஆகும்னா, the way the computer works, நீங்க வந்து அந்த லைன் 8ல எழுதின மாதிரி எழுதினீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், டாக்ஸபிள் இன்கம் வந்து 2.5 லேக்கை விட ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா அது ஆண்டுக்கு போகவே போகாது. சாரி, இல்லைன்னா. ஏன்னா ஆண்ட் கண்டிஷன் எப்போ ட்ரூ அண்ட் ட்ரூ தானே, ட்ரூ, ரைட்? ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ் அண்ட் ட்ரூ ஆர் ஆல் ஃபால்ஸ், கரெக்ட்? Yes, ma'am. Yes. Okay, so what the computer will do is it will check the first statement, and only if you are more than 2.5 lakh it will go to the next and it will check. If it is not greater than 2.5 lakh, it will check the first condition and it will come out of the elif. Okay. Yes, ma'am. So efficient code எழுதணும்னா there are a lot of things you have to think through, but you don't have to go to that angle. So இவங்க எழுதுனதுல இப்ப வந்து இந்த line 8ல let's say it's greater than 2.5, it is also now have to check another condition, right? Instead line 7ல அவங்க எழுதுனது ஒரே condition தான். There's a slight difference in how the compute will work, right? Again, you don't have to kill yourself to do like that. Whatever you are comfortable with, as long as you are handling all the boundary conditions, you are good to go. Okay, ma'am. Okay, thanks Lalita. Thanks for giving this different way of writing the syntax. Okay. Okay, anybody else who did electricity bill before we go to income tax that you want to share? Who else did electricity bill? பண்ணிருக்கேன் மேம். பட் வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் அந்த யூனிட்ஸ்க்குலாம் வந்து மைனஸ் பண்ணாம பண்ணிக்கணும். அது எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல மேம். எனக்கு அந்த நாலேஜ் இல்ல, எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல. புரிஞ்சுதா? சோ அதனால சிம்பிளா மேம். Okay, but now you know that what you have to do. Is that correct? But still I don't know. You still don't know. Okay, so why don't we try to fix your code? Why don't you share your code and we will all try to help you out. Okay. Okay, ma'am. We'll do one if statement and then you can build the rest. Okay, yeah. Okay. Share பண்ணுங்க. Screen is visible, ma'am. இப்பதான் வருதுப்பா, ஒரு நிமிஷம். வந்துருச்சு. Okay, yes, I can see it. Ma'am, here the range சொல்லிருக்கேன் மேம் இந்த இடத்துல. 500 யூனிட்ஸ் கீழ இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகும். 500 யூனிட்ஸ்க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். Okay, so let's go with we'll try to solve only the first set right now. Second set நீங்க அதை வச்சு நீங்க பண்ணிக்கலாம். Okay, சரி. Below 500. Okay, below 500 மேம். ஃப்ரீ யூனிட்ஸ் வந்து நான் 100 ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் மேம் நானு. சரி. இப்ப என்னோட யூனிட்ஸ் வந்து 50க்கு மேலயோ இல்ல சாரி மேம் 0க்கு மேலயோ அதே மாதிரி 100 கீழ இருந்துச்சுன்னா you no need to pay the charges ன்னு சொல்லிட்டேன் மேம். சரி, எக்ஸிட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன் மேம். இப்ப யூனிட்ஸ் வந்து 100க்கு மேல இல்ல 200க்குள்ள இருந்துச்சுன்னா இது வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கேன்னா அந்த நெட்ல செர்ச் பண்ணப்ப அந்த சப்சிடின்னு ஒரு இது சொல்லியிருந்தாங்க மேம். நமக்கு வந்து 500 யூனிட்ஸ் கீழ இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ அந்த மெத்தட் நான் பண்ணிருக்கேன் மேம். ஓகே, உங்களுக்கு புரியாம பண்ணிருக்கீங்க, பட் you didn't know why they are doing it that way. கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். ஓகே, சோ இப்போ நீங்க புரியாம பண்ணிருக்கீங்க, ஆனா நீங்க கரெக்ட்டா பண்ணிருக்கீங்க. ஏன்னா கோட் நீங்க இது எடுத்துக்கிறதுனால. சோ இங்க என்ன பண்றாங்க, ஃப்ரீ யூனிட்ஸ் வந்து 100 ஃப்ரீ யூனிட்ஸ். கரெக்ட்டா? சோ அந்த ஃப்ரீ யூனிட்டை நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு தான் நீங்க சார்ஜ் பண்ணணும் யாருக்கா இருந்தாலும். சோ இப்ப நீங்க லைன் 27ல நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, 100 விட கிரேட்டர் 200 விட கம்மியா இருந்ததுன்னா உங்களுடைய ரேட் நீங்க என்ன சொல்றீங்க, சார்ஜ் வந்து 4.5 divided by 2 which is 2.25. அதான் எல்லாருமே சொன்னாங்க. அது நீங்க ஆல்ரெடி டைரக்டா 2.25 போட்டுறலாம் லைன் 28ல, ரைட்? லைன் 28 வந்து 2.25, கரெக்டா? சோ தென் நீங்க என்ன பண்ணணும், ஃப்ரீ யூனிட்ஸ் வந்து 100 எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ. நீங்க 1000 பண்ணாலும் நீங்க 800 பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ யூனிட்ஸ் 100. அந்த ஃப்ரீ யூனிட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு மீதிக்கு தான் நீங்க சார்ஜ் பண்ண போறீங்க இப்போ. கரெக்ட்?
அதனாலதான் நீங்க Yes, ma'am. லைன் 30 என்ன பண்ணிருக்கீங்க, 150 நான் சார்ஜ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்க, நான் 50 யூனிட்டுக்கு தான் உனக்கு சார்ஜ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மைனஸ் ஃப்ரீ யூனிட் பண்றீங்க லைன் 30ல. மேம் இல்ல மேம், அது எனக்கு புரிஞ்சு மேம். சரி, இப்ப என்ன புரியல இப்ப உங்களுக்கு? வந்து நான் வந்து இப்ப இந்த கண்டிஷன்ஸ் இந்த கண்டிஷன்ஸ் பாருங்க மேம். 200 அங்க தப்பு பண்ணிருக்கீங்க, அங்க தப்பு பண்ணிருக்கீங்க. கரெக்ட். சோ இங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க? ரைட். சோ இப்ப வந்து ஒரு 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 நதர் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஓபன் ஒரு நோட் பேட் ஏதோ ஒன்னு எடுங்க, நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. தென் யூ கேன் ரைட் இட் இன் தி கோட். Go to a separate page or even put a comment, right? So இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க, நீங்க வந்து ஒரு 225 அப்படின்னு எழுதுங்க. let's say உங்களோட யூனிட்ஸ் 225. ஓகே, இப்ப 200 விட ஜாஸ்தியா இருக்கு, கரெக்டா? உங்களுடைய கணக்கு பிரகாரம் அந்த 100 அந்த 225 100 பிளஸ் 125 பிரிச்சிடலாம், கரெக்டா? எஸ் மேம். ஃபர்ஸ்ட் அத முதல்ல பண்ணுங்க. சோ நெக்ஸ்ட் லைன்ல 100 பிளஸ் 125 அத பண்ணுங்க, ரைட்? சோ 100 ஃப்ரீ, அந்த ஃபர்ஸ்ட் 100க்கு சார்ஜ் கிடையாது, கரெக்ட்? அந்த 125 தான் சார்ஜ். சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் லைன்ல 125 எடுத்துக்கோங்க, ரைட்? இந்த 125ல நீங்க 200 வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரேட்டு, 25க்கு வேற ரேட், கரெக்டா? எஸ் மேம். ரைட். அப்போ வந்து 100 பிளஸ் 25 இது பிரிச்சுக்கோங்க. இது ரைட். 125 நீங்க 100 பிளஸ் 25 பிரிச்சிட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் 100க்கு என்ன சார்ஜ்? 200க்குள்ள இருக்கிறதுக்கு என்ன சார்ஜ்? 200 இருந்தா வந்து மேம் 2.25, கரெக்ட்? இட் இஸ் மேம். சோ அந்த 100க்கு வந்து 2.25 சார்ஜ் பண்ணனும் நீங்க. ஓகே மேம். So if you are writing, so நீங்க வந்து இப்படி எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல 100 பிளஸ் 125 பண்ணீங்கல்ல, நெக்ஸ்ட் லைன்ல 100 பிளஸ் 100 பிளஸ் 25 மாத்துங்க. அத 100 பிளஸ் 25, ஓகேவா? ஓகேவா? கீழ் லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் 100க்கு எவ்வளவு காஸ்ட்? 0. எஸ் மேம். அது 0ன்னு போடுங்க, அங்க டைம்ஸ் 0ன்னு போடுங்க அதுக்கு. நெக்ஸ்ட் 100க்கு எவ்வளவு சார்ஜ்? 2.25. அத அந்த ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் 100 நீங்க 2.25 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும், கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட் 25க்கு எவ்வளவு சார்ஜ் பண்றீங்க? 4.50 மேம். எக்ஸாக்ட்லி 4.5. சோ உங்களோட கோட்ல நீங்க எப்படி எழுதணும்? if you are writing it, first 100 times 0 plus next 100 times 2.25 plus the current 25 times 4.5. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஓகே மேம். ஓகே மேம். இப்போ நெக்ஸ்ட்ல யூனிட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் பிரேக் என்ன உங்களுக்கு மறந்து போச்சு? 300க்கு அப்புறமா உங்களோட இது காமிங்க, பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் காமிங்க மறுபடியும். ஓகே, 200க்குள்ள இருந்தா 400க்குள்ள இருந்தா வேற. ஓகே, சோ நவ லெட்ஸ் சே யுவர் யூனிட்ஸ் ஆர் 425. எப்படி பண்ணுவீங்க? உங்களுடைய அந்த நோட் பேடுக்கு மறுபடியும் போங்க. ஓகே மேம். இப்ப நெக்ஸ்ட் லைன்ல யூனிட்ஸ் ஈக்குவல் டு 425 போட்டு நான் இப்ப பண்ண மாதிரி பிரிங்க. நான் சொன்ன மாதிரி 100 பிளஸ் 100 பிளஸ் 100 பிளஸ் அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க. 400 பிளஸ் 25, கரெக்ட்? புரியுதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு என்ன பண்றோம்ட்டு? புரியுது மேம். சோ இப்போ அதே மாதிரி கீழே எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் 100க்கு எவ்வளவு? 0 மேம். நெக்ஸ்ட் 100க்கு 2.25. நெக்ஸ்ட் 100க்கு 4.50. நெக்ஸ்ட் 100க்கு சரி மேம். நெக்ஸ்ட் 100க்கு வந்து 4.6. 101 to 400 4.5. சோ அது நெக்ஸ்ட்க்கும் 4.5 தான். எஸ் மேம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் 25க்கு 25க்கு அதுக்கு 400க்கு மேல இருந்தா எவ்வளவு ரேட்? 400 மேல இருந்தா 6 மேம். சோ அந்த லாஸ்ட் 25க்கு you have to charge 6 rupees, correct? ஓகே மேம். ஓகே மேம். புரிஞ்சுதா? சோ உங்களோட ஆன்சர் would be 100 times 0 plus 100 times 2.5 plus 100 times 4.5 plus 100 times 4.5 plus 25 times 6. That would be your bill. ஓகே. சோ இதே நீங்க வந்து எவ்வளவு விதமா வேணா எழுதலாம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல்ல எழுதி இருந்தாங்க கோட். But you understand what is happening here? We left out the 100 times 0 because you don't have to add that. எல்லாருமே வந்து they started with the next 100. Yes ma'am.
But if உங்களுக்கு clear-ஆ புரியணும்னா, this is how you need to write it down. You need to break down the calculations and say, how am I going to charge? Because you cannot charge everything at the same price. Every ma'am. unit has a different price structure, right? Yes, ma'am. இப்ப புரிஞ்சுதா எப்படி பண்ணணும்ட்டு? புரிஞ்சு மேம், இப்ப புரிஞ்சு மேம். ஆயிடுச்சா? சோ இத நீங்க கோட் Yes, பண்ணி நீங்க பாருங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வந்ததுன்னா you ask me for help, but that's how you need to do it. You need to separate out the price structure. 100 குள்ள இருக்கிறது Okay. ஒரு குவாண்டிட்டி, நீங்க வந்து 200 to 400 இப்ப இந்த நீங்க வந்து குவாண்டிட்டிஸா பிரிச்சுக்கலாம், ரைட்? ஒரு குவாண்டிட்டி yes, வந்து 100, இன்னொரு குவாண்டிட்டியும் 100, நெக்ஸ்ட் குவாண்டிட்டி 200-ஆ வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இந்த ரெண்டுமே 4.5 தான் ரேட். Yes, ma'am. If you want, you can put it together. If you want, you can keep it separate. So if you have Okay. like built that and have a different price for each of them, all you have to do is multiply and put it all together. Okay, ma'am. Okay, va? Okay, good. Okay, ma'am. Any other questions? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா எப்படி வந்து electricity bill calculate ஆகுதுன்னு? The same thing with what she with Lalita showed with income tax. Same concept. அவங்க அங்கேயும் அதான் பண்ணிருந்தாங்க. கரெக்ட்டா? இன்கம் டாக்ஸும் அதே மாதிரி தான். யூ ஹேவ் அ ஸ்ட்ரக்சர். உங்களுக்கு நிறைய அமௌண்ட் நீங்க நிறைய சம்பாதிச்சீங்கன்னா நாட் ஆல் ஆஃப் இட் இஸ் சார்ஜ்ட் அட் த சேம் ரேட், ரைட்? யூ ஸ்டில் கெட் த இனிஷியல் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 100 ஆர் ஃபர்ஸ்ட் 1 lakh ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். இப்ப எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? இந்த மாதிரி பிரிச்சு போட்டதுக்கு அப்புறமா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடுச்சா? கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? ஓகே. சோ எனிபடி எல்ஸ் who did electricity bill? Ma'am, actually, I missed this comments and this boundary conditions, and as well as the thing you told, no, ma'am, like the person, like if the amount is like units are same or different, I did not give the boundary condition for that, ma'am. Each unit will differ, right, ma'am? Correct. But I did it in a different way. Okay. Like for 300, let it be in 300 to 500. Even if it's 100 units, it will take the same charge, and for 300 also it will charge the same amount. That's how I did, ma'am. Okay, but Now now I came to know. now you realize the issue, right? Now do you understand? Yes, ma'am. Or do you have any questions, further questions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I understood, ma'am. Okay, okay. So I think that is why I wanted Krishna to separate out, right? You need to think about, don't write the code before understanding, right? So if you are thinking, try to write it in English, right? You all know numbers, you all know math. You don't need programming to do that, right? If somebody is giving you and asking, let's say your father is asking you to calculate electricity bill and he tells you this is how the rate is, how would you do it? This is how you would do it, right? If there is 325 points, you have to say, okay, first 100 is free. Next 100, this. Next 100 is this. Next 25 is this, right? You do it like right now. How do you do it on a paper? Then you code it. Okay? Okay, ma'am. Thank you. Okay. Anybody else? No worries. Okay. Anybody else who did electricity bill? Yarkadu vera da questions irka? Electricity bill. Okay, so now let's go with people who did other stuff, income tax, right? Who do I call out? Let me see who are all there. Daniel, what did you do? Income tax. Okay, can you show us what you did, please? Yes, ma'am. So while Daniel is trying to share the screen, is everybody have a mentor, right? You are all having regular conversations with your mentor. Is that correct? Please give a thumbs up if you are doing that. Okay, good. Everybody is saying yes. So now I want to know, is anybody having any problems with not knowing who your mentor is, or you did not communicate? I'm hoping there should be none.
But if it is, please let me know and we will try to make sure you get a mentor, okay? Because I cannot be there all the time, right? I'm only connecting with you on Sunday, but that's not enough, right? I don't know what your progress is unless I ask you to share your screen. So you have to have a good relationship with your mentor and ask them for help, whatever you need, okay? And as I said, even, in between, if you have any questions, yeah, definitely ask me and I will try to answer as much as I can. Okay, Daniel, can you, are you having issues sharing your screen? We couldn't see it yet. No, ma'am. I'm sharing. Okay. Okay, yeah, we can see your screen now. Oh, okay. Okay. Ma'am. Hmm. Is it visible, ma'am? Yeah, I can, it's visible. Okay. Go ahead and explain. First நான் கிராஸ் சேலரி வாங்கியிருக்கேன் மேம். இன்புட்டா கிராஸ் சேலரி இன்புட்டா வாங்கியிருக்கேன் மேம். அதுக்கு அடுத்து டிடக்ஷன்ஸ் இன்புட்டா வாங்கியிருக்கேன் மேம். டாக்ஸபிள் இன்கம் வந்து கிராஸ் சேலரி மைனஸ் டிடக்ஷன் கொடுக்கேன். Again, here one quick thing, Daniel, you have done it good, but I think the salary may not be always whole number, right? I don't know. Just make sure that anytime we use anything like rupees and cost and everything, try to do it as a float, okay? But for now, it's okay. Don't worry. Yeah. Okay. அதுக்கு அடுத்து ஏஜ் வாங்கியிருக்கேன் மேம். Okay. டாக்ஸபிள் இன்கம் வந்து டெம்ப்னு ஒரு வேரியபிள் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் மேம். Okay, I don't like using temp variables, but go for it. Okay. Sorry. No, it's okay. See, even if you are using a temporary variable, right? Why do you need a temporary variable? Call it that, right? I see. It can be current income or current taxable income. Something like that, right? So never use temp because temp is so bad to use. Okay. Very convenient, but stay away from it, okay? Because I think what you are trying to do is you're trying to make the taxable income, you're changing it, correct? Yes, ma'am. So you can say it is current taxable income, and the current taxable income can keep changing, right? Okay, that's okay. Keep going. You don't have to change it right now. அதுக்கு அடுத்து அதை வந்து ஸ்லாபா டிவைட் பண்ணிருக்கேன். 3 lakh இருந்தா ஒரு ஸ்லாப், 6 lakh இருந்தா ஒரு ஸ்லாப், 9 lakh இருந்தா அதுக்கடுத்து 12 lakhs, 15 lakhs அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கேன் மேம். Okay. So after 15, there is nothing, is it? After 15, it's the same calculation. நான் கேக்குறேன். இல்ல மேம், 15 விட கிரேட்டரா இருந்தா அதுக்கு வந்து different calculation. Yes ma'am. Okay. அதுக்கு அடுத்து கிராஸ் சேலரி 0 இருக்க கூடாது, பிளஸ் டாக்ஸபிள் இன்கம் வந்து less than 0 இருக்க கூடாதுன்னு போட்டுருக்கேன். Yeah. What if I am earning only like 30,000 and deductions is 30,000? Calculate பண்ண முடியாது, நெகட்டிவ்ல வரும்ல மேம் டாக்ஸபிள் இன்கம். அதுதான்ப்பா, you can say tax. I'm just asking you. I'm not trying to question, I'm saying, what if I say my gross salary is 30,000 rupees, my deductions are like 30,000 rupees. You can say your tax is 0, right? Yes ma'am, less than 0 தான் மேம் போட்டுட்டேன். less than or equal to 0 போட்டு. Okay, less than 0. Okay, negative. So right, again, I will ask the same thing. What if my salary is 20,000 and deductions are 30,000? That's invalid. Okay, it's okay. I'm just joking. Keep going. You have to think through all that, right? As a user, you are not telling me only come if you have something to calculate, correct? Yes, I might be a small, a teenager who's earning money, and I'm using your program, and I'm putting my real values, right? Yes, ma'am. So you should say, hey, you don't have tax because your deductions are more than your earnings. You don't need to pay anything. Okay, go for it then. Age greater less than 1. Okay. அப்ப குழந்தைங்களுக்கு tax இருக்கா? Is there like tax is always there? இல்ல மேம், அது போட்டு பார்த்தேன் மேம். லீஸ்ட் ஏஜ் லிமிட் என்னன்னு கேட்டிருந்தேன் மேம். அதுக்கு வந்து நோ ஏஜ் லிமிட்னு போட்டுருந்துச்சு. அதனால 0 அடுத்து என்ன நம்பர் போட்டா maybe even if it's a child artist, they have to pay tax, correct? ஆமா. Okay. இதுல கூகுள் இருந்துச்சு மேம். Okay, சரி. Okay. அதுக்கு அடுத்து ஏஜ் 60 இருந்துச்சுன்னா கேட்டகரி சிட்டிசன் போட்டிருக்கேன் மேம். சீனியர் சிட்டிசன். அவங்க கிராஸ் சேலரி டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் மேம்.
அதுக்கடுத்து டாக்ஸபிள் இன்கம் மினிமம் அமௌண்ட்டை விட கம்மியா இருந்தா 3 லேக்கோட கம்மியா இருந்தா டாக்ஸ் வந்து 0 மேம். கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 60 இருந்தா உங்களுக்கு டாக்ஸ் கிடையாதா? எனக்கு புரியல. இல்ல மேம், அதுக்கு தனியா இருக்கு மேம். ஓ, தனியா இருக்கு. அவங்க சீனியர். ஓகே ஓகே. சோ லெஸ் than 60 இருந்ததுன்னா you are doing it here. எஸ் மேம். டாக்ஸ் வந்து 0 மேம். அதுக்கடுத்து ஒருவேளை 6 லேக்கோட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா 5% டாக்ஸ் கட்டணும் மேம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஃப் அவங்க இது வந்து 9 லேக்கோட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா 15,000 பிளஸ் 10% டாக்ஸ் கட்டணும் மேம். ஓகே. இதுக்கடுத்து 12 லேக்கோட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா 45,000 அண்ட் 15% டாக்ஸ் கட்டணும் மேம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து 15 லேக் இருந்துச்சுன்னா 20% பிளஸ் 90,000 வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் மேம் டாக்ஸ். ஓகே. அதுக்கு அடுத்து 30% பிளஸ் 1,50,000. ஓகே. So 1,50,000 plus the remaining amount க்கு 30%. Okay. 3%. 3%. அதுக்கு ஏஜ் வந்து greater than 60 and greater than or equal to 60 and lesser than or equal to 80 இருந்துச்சுன்னா அவங்க கேட்டகரி வந்து சீனியர் சிட்டிசன் மேம். ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து 3 இயர்ஸ் தான் மேம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3 லேக் இருந்துச்சுன்னா டாக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை மேம். ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை 5 லேக் இருந்துச்சுன்னா 5 லேக் பிலோ இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து 5% டாக்ஸும் 4% எஸ்எஸ் அப்படின்னு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் கட்டணும் மேம். அதுக்காக 0.04 வச்சு இது பண்ணியிருக்கேன் மேம். மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன், செஸ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன், டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் மேம். ஓகே. பிலோ 10 லேக்கா இருந்துச்சுன்னா 20% அண்ட் 10,000 டாக்ஸ் கட்டணும் மேம். அதுக்கு அடுத்து அதுல 4% செஸ்ஸும் கட்டணும். அதுக்கு அடுத்து அதோட அபோவ் இருந்துச்சுன்னா 1 லேக் அண்ட் 10,000 பிளஸ் 20% டாக்ஸ் அண்ட் செஸ் கட்டணும் அவங்க. அதுக்கு அடுத்து சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கிரேட்டர் தென் 80. ஓகே. அதுக்கும் அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே குட். சோ நீங்க வந்து இது ஃபுல்லா ஆல் தி பிராக்கெட்ஸ் வித் ஆல் தி ஏजेस பண்ணிருக்கீங்க. எஸ் மேம். ஓகே. Okay, good. Any feedback for Daniel from anybody? Deepika, go for it. Ma'am, actually, as far as I have referred, below age 60, it is up to 2.5 lakhs, it is no tax. I mean, the taxable income, 2.5 lakhs, it is no tax. And for the range 2.5 to 5 lakhs, they come under the slab 2, and the tax is 5%. And for the range 5 lakhs to 10 lakhs, so like that it varies, ma'am. So the slabs there are only 4 slabs, 2.5 lakhs, then 2.5 to 5, 5 to 10, then above 10. But he has said something totally different. So you both of you are like living in different countries then. You have different. Yes, ma'am, that's what it sounds like. Okay. I so was Daniel, just checking. What is your source for these values, Daniel? Maybe you looked into a Google website and she asked ChatGPT, maybe. Who knows? What happened? கூகுள் வெப்சைட் ஒன்ல பார்த்தேன். Google website. I referred both Google as well as ChatGPT, ma'am. See, I knew. Okay. In the so both cases, it break was the tie, right? Who else did income tax? Jay Kumar, did you do income tax? Jay Kumar, are you there? Did you do yes, income tax, Jay Kumar? Yes, ma'am. Okay, I so agree with Deepika.
You are same as Deepika, is it? Yes, ma'am. Okay, so now let me ask the next person. Somebody raised their hand. Who was it? I thought somebody raised their hand. Okay, Sudarshan, what do you think is the correct value? Either you agree with Deepika or you agree with Daniel. மேம் ஆக்சுவலி 2 பேர் சொன்னதும் கரெக்ட். அதாவது இந்தியால வந்து 2 ஸ்லாப் சிஸ்டம் இருக்கு. ஒன்னு ஓல்டு மெத்தட், இன்னொரு நியூ மெத்தட். எது ஓல்டு மெத்தட்? ஓல்டு மெத்தட் வந்து தீபிகா சொன்னது. ஆக்சுவலி ஓல்டு மெத்தடும் யூஸ் பண்ணலாம் மேம், தப்பு இல்ல. ஐடி ரிட்டர்ன் பண்றப்ப நம்ம எந்த மெத்தடுமோ அந்த மெத்தடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்றதாங்க. நான் வந்து ஓல்டு மெத்தட் தான் எடுத்தேன். நீ ஓல்டு மெத்தட் தான் பண்ணிருக்க. ஓகே, சுதர்சன் ஆல்சோ அக்ரீஸ் வித் வாட் ஜெயக்குமார் அண்ட் தீபிகா ஹஸ் டன். ஓகே, மாணிக்கம் நீங்க எப்படி பண்ணிருக்கீங்க? மேம் நான் எந்த மெத்தட் பண்ணேன்னு தெரியல. ஓகே, உங்களோட ஸ்லாப்ஸ் எப்படி இருக்கு அது சொன்னீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க எந்த மெத்தட் நீங்க பண்ணீங்கன்னு. மேம் 3 lakhsக்குள்ள இருந்தா டாக்ஸ் கட்ட தேவையில்ல. 3 lakhs to 6 lakhsனா 5% டாக்ஸ் கட்டணும். 6 lakhs to 9 lakhsனா 10% டாக்ஸ் கட்டணும். அந்த மாதிரி. சோ அது யாருது பாது? எனக்கே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு இப்போ. மாணிக்கம் என்னப்பா? நியூ மெத்தட். ஓகே, என்னோடது அப்படிதான் இருக்கு. ஓகே, மோகன், how have you done? மேம் இப்பதான் மேம் அந்த ஹோம்வொர்க்கே பார்த்தேன் மேம். ஓகே சரி, ஓகே அப்ப விட்டுறலாம். சுவிதா, what did you do? மேம் நானும் தீபிகா சொன்ன மாதிரி தான் மேம் பண்ணிருக்கேன், ஓல்ட் மெத்தட். ஓகே, சோ டேனியல் மட்டும் தான் நியூ மெத்தட்ல பண்ணிருக்காரு. ஓகே, குட் ஜாப் டேனியல், you are always standing out which is good. I think good or bad, I don't know. Sari, so it doesn't matter. See, the problem the contest is not between whether you did old method or new method, right? The contest was about understanding that there is some slab system, and the concept is understanding how to write if else from that logic. It doesn't matter even if you saw a third website and gave you something. That was not our intention. Our intention is, are you able to understand how these things are calculated? It's a common problem, right? Everybody needs to know. And how do you handle that programmatically? So it's okay, either method you do. I'm not going to say A or nay, but just basically that you do see, right? Or income tax or country la katradhe neenga ivlo pesirkeenga, different solringa, right? And understanding, see, Sudarshan made sure he understood, like, there are 2 methods, right? I want you to know that there might be, you can think differently, but why are you thinking differently? There should be some logic behind it, right? Also understand that maybe there is a old method, maybe there is a new method, maybe you calculate in both, it will come to the same answer, who knows, right? We can check that out if you want. Okay, so then since Sudarshan explained, Sudarshan, why don't you share your screen and show us how you did it? So while he is starting to share, Mohan, why are you only seeing this problem now? How come you didn't do homework? What happened? Data package last class oda overlays ma'am. Ipoda ma'am new pannren. Okay, that's okay. So make sure you catch up now and finish your work, okay? Okay ma'am. On screen visible. Yeah, we can see your screen. நான் வந்து எப்படி பண்ணிருக்கேன்னா, ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து மந்த்லி சேலரி வாங்குறத வச்சு இன்கம் டேக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம். இதுல வந்து டிடக்ஷன் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். சில எப்படி பண்ணிருப்பாங்கன்னா, மேபி அவங்க தனித்தனியா இன்சூரன்ஸ்க்கு, லேண்டுக்கு அப்படின்னு கேட்டு வாங்கியிருப்பாங்க. நான் வந்து மொத்தமா டிடக்ஷன் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, செக் பண்றேன் இன்கம் வந்து லெஸ் தென் 2.5 lakhs இருந்தா, ஐ மீன் லெஸ் தென் இருந்தா நோன் வேண்டும். இருந்தா டிடக்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ப்ரீடிஃபைன் கொடுத்துட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அப்டேட் பண்ண மாத்திட்டேன் டேட்.
Hello, Sudarshan, did we மேம் lose you? கேக்குதா? ஹலோ மேம் கேக்குதா? இப்ப கேக்குது. நீங்க scroll பண்ணுங்க. I think your screen is maybe stuck. At least for me, it's not moving after that if statement. I see the income greater than 2.5 lakhs. You are doing income minus deduction. I see that. Okay. Else, what do you do? பண்ணிட்டான். I think you're having maybe network issues. Anybody else able to hear Sudarshan? No, ma'am. No, la? Okay. Okay. No, So ma'am. I think Sudarshan, you are having some network issues. நானும் லேப்டாப்ல இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஸ்லோவா இருக்கேன். Okay. So I think let's go to the you can put the code in your share the link of your code, or if you have it in Git or something. I think we are having trouble hearing you, and also the screen is not moving at all, at least for us. Okay. So we will come back to you. So Manikam, why don't you share what you have done? Yeah, ma'am. And Sudarshan, maybe you can give feedback based on what you have done. I think you're having some issues right now. My screen is good. Yes, it's visible. Okay. First, I have put a comment for the tax slab. Okay. Next, I get salary as the input and deductions in Present. float type. Okay. Float type. Next, I calculate taxable income by salary minus deductions. And then first 30 lakhs குள்ள இருந்துச்சுன்னா டாக்ஸ் கட்ட தேவையில்ல மேம். அதனால பிரிண்ட்ல வந்து யூ டோன்ட் நீட் டு பே டாக்ஸ் அப்படின்னு போட்டேன் மேம். அண்ட் தென் அடுத்து அந்த டாக்ஸபிள் இன்கம் வந்து 6 lakhsக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 lakhsக்கு வந்து டாக்ஸ் கிடையாது மேம். அதனால அது எப்படி மல்டிப்ளை பை 0ன்றனால அதை இங்க நான் போடல மேம் நான். அதனால இங்க வந்து ஐ எம் சப்ராக்டிங் 3 lakhs from taxable income and calculate and multiplying by 5%, ma'am. Okay. Similarly, for below 9 lakhs, it is 10%, ma'am. Like we separate the 9 lakhs for first 3 lakhs 0% tax. Next 3 lakhs 0.1. 0.05 for remaining 3 lakhs 0.1%, ma'am. Okay. Likewise, I calculate for everything, ma'am. Okay, good. See, the way you have done, you're showing what is it, why are you doing 3 lakhs times 0.05, right? You have broken down saying, I'm subtracting from 6 lakhs. The first 3 lakhs, 0. Next 3 lakhs, 0.05. Next 3 lakhs, 0.1, and so on. So I think this really clearly explains the same thing that we did in the notepad. Krishna, does that make sense? You had a question, right, at the time, how to calculate. He has done it very clearly what we are doing. The same thing that we saw in notepad, he wrote it in the code. Do you see that, Krishna? Yes, ma'am. So very good way of like writing why you are writing. That's perfect. Love this way of writing in detail. Because you could have just put 3 lakhs times 0.05, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I like that. Okay. Okay, so now I do have a problem with this code. Okay, I'll tell you why. So run your code. Okay.
Okay, salary put 3 lakhs. Okay, put deductions as negative 1 lakh, minus 1 lakh. Okay, enter. So you know what would have happened? I think it is added with 3 lakhs. Exactly. You see the problem? So that's why I didn't want to tell you the problem. I wanted you to run the code. Now you know what to fix. Yes? You cannot be having deductions is a negative number. Right? So in the மாதிரி நம்ம நிறைய test பண்ணலாம், right? I can, if I want to break your code, I can do lot of other scenarios. Again, the reason why I'm saying is, yes, you wrote perfect code, but you didn't think about all the boundary conditions. So I want you to take the program to the next level. Now that you know the logic, you should take it to the next level and make this perfect. Okay, va? I think lot of other... Right, go for it. Ennappa? What should I do now? அந்த டிடக்ஷன் ஒன்னும் ஈஸி தானே. டிடக்ஷன் அங்க 11 லைன் லெவல்ல நீ டிடக்ஷன்ஸ் வாங்குற, அது நெகட்டிவ் நம்பரா இருக்க கூடாது. கரெக்ட்? Yes, ma'am. அங்க நீ டெஸ்ட் பண்ணலாமே. இஃப் டிடக்ஷன்ஸ் ஆர் salary less than 0, ரெண்டுத்துக்குமே நீ வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அத. கரெக்ட்? Yes, ma'am. If you remember, lot of other people didn't write all the detailed code, but they handled the negative conditions. You saw in lot of other people's code when they shared, they're checking, is the number less than 0? Didn't you see that? Yes, ma'am. Invalid input nu பண்ணிருந்தாங்க, நிறைய பேர் பண்ணிருந்தாங்க who shared before you. You did not have that condition. You have written the core of the program. Yes, you did it correctly. But now when I broke your code and I gave you deductions as a negative number, you are wrongly calculating tax for 4 lakhs now. Yes, ma'am. Right? So now make this better. If somebody wants to break your code, you need to make sure they cannot break your code. Think like that. Yeah. Right? And say, hey, salary nu கேக்கும்போது line 10 la, what all can they enter to break my code? They can enter 0, they can enter like negative number. Yes, ma'am. Right? So think like that. What is your Okay, expectation? Because if you only think everything will be given based on what you are expecting, you're only coding for what you are expecting, correct? You are not coding for what you don't expect. You have to consider that. Okay, ma'am. Okay, ma'am? So adhe I will madri correct. ipo nee vandu see, now again run the program again. I think this I asked this to somebody else, but I'm just using you as an example. So now let's say my salary is 3 lakhs. Right? And let's say my deductions is also 3 lakhs. No. So, okay, sorry, go ahead. So, this is correct. Now, the salary is 2 lakhs, sorry. Again, run it. I gave the wrong input. But my deductions are more than my salary. Salary, 2 lakhs. 2 lakhs, 2 lakhs, not 3 lakhs. The deductions, 3 lakhs. Okay, good. You are handling that condition, correct? Yes, ma'am. Because you did greater than, I think it's working. So things like that, you need to make sure the input can be like that. Okay. I'll correct. Okay, good. Thanks for sharing, Manikam. Okay, next I want to go to Mohan. Said he didn't do the code. How about Suvita? And Sudarshan, thanks for sharing the code in the chat. I'll look at it. Give me a second, ma'am. Sure. Okay, adukulla we can everybody look at what Sudarshan has typed and see if you have any feedback. Okay, so he's saying input, enter your name, enter your monthly income. Okay, then type of deduction. He's assuming deduction to be 1 lakh, which is okay.
So only if income is greater than 2.5 lakhs, you are saying income minus deduction, else no need to pay tax. Okay. Then he has slabs. So slab 1 or slab 2 same இருக்கு Sudarshan. Why is that? நான் ஆக்சுவலி உள்ள கண்டிஷன் செக் பண்றேன் நான் போட்டேன். ஓகே ஓகே. அந்த ஒரு 6 லட்சம் கொடுத்தோம்னா முதல் 2.5 வந்து 0, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் 2.5 வந்து மல்டிப்ளைஸ் சம்திங், இந்த ரிமைனிங் கண்டுபிடிக்கணும். அது ஓகே. ஓ அதனால ஓகே. கீழே ரிமைனிங் கண்டுபிடிக்கணும். இன்கம் மைனஸ் ஸ்லாப் 1 மைனஸ் ஸ்லாப் 2 மைனஸ் ஸ்லாப் 3. ஓகே, நீங்க வேற மாதிரி போட்டு இது பண்ணிருக்கீங்க. இங்கே ஒரே இதுல பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்லாப் 2 வந்து இவ்வளோ 5%, ஸ்லாப் 3 வந்து 20%, 30%. ஓகே, அப்புறம் செஸ் வந்து செஸ் டாக்ஸ் வந்து 4% ஆஃப் த டாக்ஸ். ஓகே ஓகே குட். ஸோ அதே மாதிரி அவருக்கு சொன்னதுதான், மேக் ஷூர் யூ ஹேண்டில் ஆல் த பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ். ஓகேவா? ஒழுங்கா இன்புட் யூசர் வந்து எந்த இன்புட் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணணும். ஓகே ஓகே. ஐ திங்க் Suvita is going to share soon. After Suvita, I think the only person I think did Jaykumar me, you ma'am. Soluma. Only myself, ma'am. Okay. Jaykumar and Deepika I haven't shared yet. Okay. Today I can't, sir, because my laptop. என்னப்பா? இன்னைக்கு என்னால ஷேர் பண்ண முடியாது. லேப்டாப் வந்து கொஞ்சம் அப்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு மேம் லேப்டாப். ஸோ ஃபோன்ல தான் நான் கவனிச்சிருக்கேன். Okay, sorry, that's okay. Suvita, yes, we can see your screen. Yeah, ma'am. மேம் நான் வந்து ஏஜ் வந்து 60க்கு கீழே இருக்கிறதா மேம் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் கால்குலேஷன் நான் வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து யூசர்கிட்ட இருந்து சேலரி வந்து கேட்குறேன். பேசிக் டிடக்ஷன் வந்து 1.5 lakh மேம். ஸோ அதை வந்து நான் வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் டாக்ஸபிள் இன்கம் எல்லா இன்கமுமே வந்து பேசிக் டிடக்ஷனோட வந்து சப் பண்ணணும். வர டாக்ஸபிள் இன்கம் வந்து 2.5 lakh கீழே அப்படி இருந்துச்சுன்னா நோ டேக்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து 2.5 to அதுக்கு மேலையும் 5 lakh கீழையும் இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2.5 lakh வந்து நோ டேக்ஸ். அடுத்து இருக்கிற 2.5 lakh வந்து 5% மல்டிபிள் பண்ணி டாக்ஸ்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருவேன் மேம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் 5 lakh மேலையும் 10 lakh கீழையும் இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி அந்த 10 lakh வந்து நான் வந்து 5 lakh செப்பரேட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2.5 lakh வந்து நோ டேக்ஸ். அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்க 2.5 lakh வந்து 5% மல்டிபிள் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் வர அமௌண்ட் அந்த அமௌண்ட் இருக்குல்ல மேம், அந்த அமௌண்ட்டையும் 2%ஐயும் வந்து மல்டிபிள் பண்ணி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா அதான் வந்து 5 lakh to 10 lakh இருக்கிற டேக்ஸ். ஓகே. அதே மாதிரி 10 lakh அபவ்னா அதே மாதிரி நான் 10 lakh வந்து செப்பரேட் பண்றேன். 10 lakh மைனஸ் 10 lakh அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2.5 lakh வந்து நோ டேக்ஸ். அதுக்கப்புறம் வர 5 lakh வந்து 20% மல்டிபிள் பண்ணி அந்த மாதிரி அந்த அமௌண்ட் டாக்ஸபிள் இன்கம் மைனஸ் அந்த 10 lakh பண்ண அமௌண்ட்டை வந்து 30ஆல மல்டிபிள் பண்ணி டாக்ஸ் 1 பிளஸ் டாக்ஸ் 2 டாக்ஸ் 3 மூணையும் ஆட் பண்ணனா அதுதான் வந்து 10 lakh அபவ்க்கு இருக்கிற டாக்ஸ். ஓகே. அது மாதிரி ஹெல்த்துக்கு வந்து 4% வந்து டாக்ஸ். ஸோ அதையும் கால்குலேட் பண்ணி டோட்டல் டாக்ஸ் வந்து அந்த டாக்ஸ் பிளஸ் வந்து ஹெல்த் அது வந்து நான் டோட்டல் டாக்ஸ்ல வச்சிருவேன். அதுதான் வந்து எனக்கு வந்து காமிக்கும் மேம் பிரிண்ட்ல. ஓகே குட் குட். So one thing is, yes, you have written everything correctly. Please add comments. The same thing I'll tell you, right? And make sure that when you add comments, that will clearly whatever you explained, right? You could have just written that. I know you have done a little bit, but not completely. Comments. I want more comments. Okay, yeah. Every if I want a comment saying what does that if do.
right? And then every tax calculation you have, you only wrote the comment for the first 25 lakhs, 2.5 lakh, right? Yes, ma'am. But how about tax 2? How about tax 3, right? I need to know that. Yes, ma'am. Why you did what you did. So yeah. Okay. Okay, அது பண்ணுங்க. So yeah, I think you kept it simple. Again, you took the problem statement as say I'm only doing for less than 60 age. தான் பண்றேன் நானு. I'm not going to calculate all of this, which is okay. Like you took a smaller problem and you are only solving that. Okay. Yes, ma'am. Okay. Then last but not least is Deepika. What did you do? Just a similar case, ma'am. Again, for age below 60 only I have done, ma'am. Okay. So now that you all saw what all can be done, can you make sure you expand your program to handle all the scenarios? Can everybody do that? Okay. So that way you will learn how to do complicated if statements. Okay. Okay, Deepika, go ahead and share your screen and show me your code. Yes, ma'am. Give me a second. Okay. So after this, I think we almost, oh my God, it's 12 o'clock already for me. Okay. I thought we are going to look into the breakpoints. We'll see how if I have time to also. And also, did everybody install the IDE, VS Code or PyCharm? Is anybody else who does not have a development environment on their laptop? Or do you need help? You don't know how to install? Anybody? I'm Pushpa. Okay, you have not done the IDE? No, ma'am, I'm using online compiler. Okay, but do you want to? Do you have a laptop where you can install VS Code or PyCharm? Yes, ma'am, I have. Okay, but did you try to do it by yourself? Did you try it or you have not tried it at all? No, ma'am, I have tried installing Jupyter. Okay. Because in my college, in add-on course, they asked me to use Jupyter. Okay. So I have tried installing it, but I couldn't able to do that, ma'am. Okay, can you try doing VS Code? Yes, ma'am, sure. Okay, try do VS Code IDE. That's a very simple thing to install and you can integrate that with Git and everything. So either I think I saw somebody do using PyCharm, that's also fine. But VS Code, I know it's free and I don't know about PyCharm if it's it might also have a basic version free. So make sure you have an IDE. IDE, basically it's a development environment, right? That we want to set up so that you can do projects in the future. So if you have any questions on how to install, definitely reach out to people who have already done it, right? I don't have to spend time to tell you how to install. You all are computer savvy more than me. Okay, you are the younger generation. You should be able to figure out how to do VS Code, and you can even ask ChatGPT if you don't know how to do it. Okay. Okay, Deepika, are you having trouble sharing your screen? Okay. No, ma'am, I'm actually attending from my mobile, ma'am. So okay. It took a bit longer. Oh, no worries. Is my screen visible, ma'am? Yes, I can see it. So this is my code, ma'am. Okay. As I said earlier, I have calculated only for those who are below the age of 60, ma'am. Okay. And also for deductions options, for every people it is different, ma'am. Deduction taniya we can write a code. It is like that. They are giving options for house rent, travel expense, and things like that. So, but basic deduction is 1.5 lakhs, ma'am. So you're using So I that, have, making it simple. yes, Okay. ma'am. Okay, good. See, I have that's the done thing, it very right? simply. You realize that you can make this how much ever complicated you want. But for this homework, you have made some assumptions saying, hey, deduction, I'm going to keep it simple. Either I will get it as input from the user or I can just set up some standard amount, right? Okay. Yes, ma'am. Go for it. So I have got the input in the line 3. I have got the input salary in the float data type. Okay. And I have set the boundary condition. If at all they enter the salary to be in the negative number, I will just exit the code. So I have done that. And coming to line 9, it is I have fixed the deduction amount to be 1.5 lakhs. And in the line 12, I have calculated the taxable income, ma'am.
Okay. சேலரியில இருந்து நம்ம இந்த டிடக்ஷனை மைனஸ் பண்ணோம்னா இட் இஸ் our taxable income. அந்த taxable income வச்சு we need to decide which slab it comes under. So line 16ல வந்துட்டு if the taxable income is less than or equal to 2.5 lakhs, the tax is 0. Okay. And next condition I have done it in the 919. Next, if the taxable income lies between 2.5 lakhs and 5 lakhs, we need to calculate like this, ma'am. We need to split it, and for the first 2.5 lakhs it is free, and for the next 2.5 lakhs it is 5% interest. Okay. 5% tax. So that is what I have calculated that amount to be in the separate variable as amount, ma'am. So I have calculated the tax. Okay. And again, coming to the third slab, it is 5 lakhs to 10 lakhs. Again, the same procedure. Here, for up to 5 lakhs, it is fixed, ma'am. Above 5 lakhs, I'm sorry. Yes, above 5 lakhs only we are calculating. So I have minused the 5 lakh amount from my taxable income. And then for that amount, I have calculated 20% tax. That is what is amount into 0.20. Okay. And this 2.5 lakhs into 0.05 is the previous case's tax. Okay. Yes, ma'am. And the last slab is above 10 lakhs. And again, it is 30% tax for amounts above 10 lakh. And again, it is 5% for that below 5 lakhs and 20% for 5 lakhs to 10 lakh. Like that, I have calculated, ma'am. Okay. So this is about the slab calculation. Then coming to the medical and education chess. The chess tax is common for everything. It is 4%. So I have calculated separately. Okay. It is a tax amount into 0.04 gives us the chess tax. So finally, if we add both, we will get the payable tax, ma'am. Okay, good. Okay, so again, I think good. Thanks for sharing. So you can stop presenting. I know it, even though if it's on cell phone, you are able to share it. That's very good. So thanks for doing that. So now everybody, you saw how everybody did it, right? Again, what I would do is try to make your program better, right? We take all the feedback I provided to everyone, right? One is make sure you test for all the boundary conditions, write comments, write structured code, and make sure you expand it to more, right? Like you only took a small portion of the problem. So maybe make it more complicated. Look at more slabs, more than 5 lakhs, right? Like even in the electricity bill, some people did it small, some people did it big, right? So whether you did income tax or electricity problem, try to make it better. Try to add more conditions and try to make it even like, that can handle every situation. Okay. So that would be the homework for you. So then other thing I want to do is, I think everybody said like you install VS Code or some IDE environment that people are using. If you don't know, if you have not done it, please do it. And if you have any questions, reach out to your mentors and they can help you to connect with somebody who can help you with it, right? But I don't think you need it. It's a very simple thing to install IDE. Just go over the instructions, Google it. You all are in a savvy people. You should be able to do it. Okay. So the one thing I really wanted to do today was how to use breakpoints. So let's say you wrote a program, but you don't know somewhere something is happening. Do you know how to debug? Who knows how to debug and what is debug? Who can answer me that question? Raise your hand if you know what. Yeah. So Deepika, go for it. What is debugging? Why do we need it? And do you know how to do it? Ma'am, debugging now it is resolving the errors that shows during both compile time and runtime, ma'am. And also இப்போ ஒரு error message throw ஆயிருக்குன்னா அது வந்துட்டு சிம்பிளா just some people will do like error வந்துருச்சு, I don't know what is wrong, like that, without even reading that line. They will be wondering what is the wrong with the program, ma'am. But actually, if we read the error message itself, it is self-explanatory. Like it will be clearly pointing out at what line the error is and the possible solution for that error that it thinks. Okay, good. And
in case of Python, this is how it works, ma'am. In case of C, C++ and all, it will have predefined definition words. So if we go inside the library and search for those definition words, we will be able to come out of solution. So this Correct. is exactly how we can debug. Okay, good. So one thing, Deepika, that's a very good point. Thanks for sharing. So she's saying when you debug is you're taking the bugs out of your code, right? Your D is like taking it out, bug, right? Bug is nothing but you have problems in your code, either because you have runtime errors, you have some other error, whatever error it might be. That's what debugging is. So at a high level, yes, you can have like syntax errors, which you can easily see in Python. It will give you in a different squiggly line or underneath that, hey, you're missing a colon or you're missing an if and so on, right? Or when you get a runtime error, as Deepika said, it will tell you exactly which line there is a problem, right? And it also gives you why there is a problem, right? So Deepika is saying very correct, right? Read the error, understand what the error message is telling you. So let's say sometimes it's easy to interpret, sometimes it may not be easy to interpret. So that's why Google is there. So Google it. Somebody has encountered that error, they would have told you, hey, this error is because you have this problem, right? So that is one thing. But what the other debug I'm talking about is, do you know how when you are running the code, you can debug it and find your problem in the Python, in the library or whatever you are using in an IDE, you can set up breakpoints, you can do debugging. Has anybody done that kind of debugging? Or even when you are doing online, right, you can go to developer tools and go through and see the code, right? See what is happening. Has anybody done any kind of that debug? In your Python library, in the VS Code or anything? No one has done debug? Can you explain again, ma'am? Yeah. So who has VS Code that they can share? Who wants to volunteer? Then I know we only have 15 minutes, but I can quickly show, and then you all can try it out. Who can share your screen? Please volunteer. Krishna, can you share your screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Yeah, I just want to really, I'm not expecting you to know what to do, but I can walk you through. So you have VS Code, right? Yes, ma'am. Okay. So we can go into the same program that you're doing. So see to the left, there is something called, I'm trying to see your screen properly. Hold on. There is an icon which shows debug, right? Like, see the one, two, three, fourth button on the left. Yes, ma'am. My screen is visible, ma'am. Screen is visible. Okay. So see on the left, you have like icons, right? What is the fourth icon? Debug, ma'am. Run and debug. Exactly. Run and debug. So can you click on that? Okay. So hold right there. Hold right there. Don't touch anything. Okay. Is everybody seeing the screen right now? Right. So he is using VS Code. So in the VS Code, there is an option which says you can run. You all have run the code, right? You can also do a debug and run. That is the option I'm talking about right now. So see, it says debug the currently active Python file. So let's say you have your code open. He already has his electricity bill open, right? So now instead of just running, he can debug and run. Okay, well, so click on that. Say yes on that. Debug the currently active Python file. Okay, well. Okay. So yeah. So now you see on the left, you see breakpoints and run. Yes, ma'am. Okay. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, so let's say you have a problem in so scroll down and see. Can you scroll down a little bit? So let's say you want to know when something is happening, you want to debug something, you want to see, hey, is my bill correctly being calculated in line 56, let's say. அந்த இடத்துக்கு வரும்போது you want to see what is my free unit and you want to see the values bill. So what you can do is you can add breakpoints there. Okay. So அந்த line மேல click பண்ணுங்க, line 61.
61 or any line. அங்க அந்த லெஃப்ட்ல பாத்தீங்களா அந்த ரெட் லைன் வந்தது இல்ல, அதுதான் பிரேக் பாயிண்ட். Okay, so you have added a break point, meaning when you run the code usually என்ன ஆகும், ஃபுல்லா ரன் ஆயிடும் கோட், கரெக்டா? பட் இப்ப நீங்க பிரேக் பாயிண்ட் போட்டனா என்ன அர்த்தம்னா, ரன் பண்ணும்போது கோட் அந்த இடத்துக்கு வரும்போது யூ ஸ்டாப், டோன்ட் ரன் எனிமோர் அப்படின்னு சொல்றோம். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா அது? You know what a breakpoint is? So you can add any number of breakpoints. You can put a breakpoint in line 56, anywhere you want. So just add couple of breakpoints, Krishna, anywhere you want, by clicking on the left. Okay, va? Right? So now what you're saying is, மத்ததெல்லாம் full run பண்ணிடு, ஆனா இங்க வந்தோடனே stop பண்ணு, அப்படி பண்ணலாம். Or when you are running, see on the top, can you see those options that you have available? அந்த மேல வந்து இந்த மிடில் வீக் 7 கீழே ஒரு பேலட் இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த மிடில் ஆஃப் த ஸ்கிரீன், இந்த மிடில் ஆஃப் த ஸ்கிரீன் வீக் 7 கீழே அங்க இருக்கு பாருங்க. அதெல்லாம் என்னன்னா, when you're running the code, you can run line by line if you want. See அந்த லைன், அந்த அப் டவுன் ஆரோ இருக்கு பாருங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒரு லைனா, if you want to see how your code works, you can do one step at a time, or you can stop when it is running, when it reaches a certain place. And on the left பாருங்க, variables and watch list இருக்கு. You can see in the left side on the navigation panel, variables. So what will happen is, when you run your code, whatever variables you are using, it will show the values that are in that variable. So இப்ப நீங்க run பண்ணுங்க இது. Actually, let's run it and see. So இங்க கீழே enter your nameல நிக்குது இல்ல, so இப்ப நீங்க உங்களோட பேர் எழுதுங்க, உங்களுடைய கால்குலேட் இதுல யூனிட் ஏதா போடுங்க, whatever unit makes sense. Right? நீங்க இது டீபக்ல ரன் பண்ணலையா? சோ அந்த எல்ஸ்க்கே போல, நீங்க எவ்வளவு யூனிட் போட்டீங்க? கம்மி யூனிட் போட்டீங்க, அதனால அது அங்க போவே இல்ல. ஓகேவா? அது போயிருந்ததுன்னா அங்க நின்னு இருக்கும். புரியுதா உங்களுக்கு? And you have to run it in debug mode. You have to run it in debug mode, right? Okay, so anyway, I don't have much time right now. I want to stop here. I want to introduce you to the concept of what is going on here. Okay, so you have an option to add breakpoints. You have an option to run code in debug mode, where you can see what is happening with each variable. இப்ப let's say you had a problem, எங்கேயோ ஒரு தகராறு நடக்குதுன்னா நீங்க அந்த வேல்யூஸ் நீங்க போய் பார்க்கலாம். சோ அந்த மேல ரன் இருக்கு இல்லையா, அந்த கிளிக் பண்ணுங்க, அந்த run and debug. Yes, click on that, and then now type. Yeah, so type பண்ணுங்க இங்க உங்களோட நேம். It's simple அப்படிங்கிறது. run and debug, அது கிளிக் பண்ணுங்க. run and debug click பண்ணுங்க. I cannot see your screen, so I don't know what exactly you are clicking, but I want all of you, so we can go over it in the next call if you want. I want all of you to try it out. Okay, எப்படி run and debugல எப்படி run பண்ணனும், என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான் homework உங்களுக்கு. ஓகேவா? புரியுதா எல்லாருக்கும்? At least I showed you pointers, right? What all you can do. You can step through code, you can stop, you can put breakpoints, you can watch the variables, you can watch expressions, and so on. Okay, I'm just giving you a teaser here, but make sure you try it out. I wanted to go over, but we didn't have much time for the breakpoints. But understand that the debug will help you if you are fixing any logical errors. This will be very, very helpful for you. இப்ப சாதாரணமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது தெரியணும்னா நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இல்லையா? பிரிண்ட் பண்ணாமலே நீங்க டீபக்ல ரன் பண்ணி அந்த வேரியபிள் வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பாத்துடலாம். Does that make sense? புரியுதா எல்லாருக்கும்? சோ அங்க நின்னுச்சு பாருங்க. சோ அப்ப அங்க வேல்யூ தெரியுதா உங்களுக்கு? ஏல 10 இருக்கு, B ல 20 இருக்குன்னு லெஃப்ட்ல ஆல்ரெடி உங்களுக்கு காமிக்குது. Do you see that? Right? So you don't have to have print statement to see what is in A, what is in B. You can see there. என்னென்னலாம் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு, என்னென்னலாம் செட் பண்ணிருக்குன்னு நீங்க பண்ணலாம். Right? You can even add expression. See அந்த watch இருக்கு பாருங்க, leftல watch கீழ. அங்க you can add something. You can add an expression. You can say and say A plus B. Right? See that?
புரியுதா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னு? புரியுது. Everybody is following along. So try it, practice it, figure out how debug works first thing, right? What the main things are, you can add breakpoints, and also அங்க மேலே வந்து இப்ப மறுபடியும் நீங்க அந்த மேல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு இங்க இப்போ வந்து அந்த இடத்துல so கிருஷ்ணா அங்க தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யூ கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். நீங்க பிரேக் பாயிண்ட் போடாம கூட இப்ப லெட்ஸ் சே யூ ரீச் a break point, இதுக்கு கீழே ஒரு 10 லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், ரைட்? நீங்க ரன் பண்ணாம இதுக்கப்புறமா 1 ஒரு ஸ்டெப்பா நீங்க போலாம். ஓகே மேம். ஒரு லைனா போலாம். So you can see exactly, okay, நான் இந்த லைன்ல வந்து நான் என்ன பண்றேன், என்ன ஆகுது, what is happening, you can clearly see because you can see the variables, you can see everything. Does that make sense to everybody? Any questions? If there are any high level questions, ask me, but I cannot teach this unless you do it. You will not be able to understand what happens. Okay. So you should have set the breakpoint in line 2 first, and then you could have seen one line at a time. So if you run again, run it again. Okay, ma'am. So it will stop at b equal to 20, right? Now do Yes, only ma'am. one line on the top. Only go to the next line. Here. Yes. What happened? Only the first thing happened, right? Now again do next one. மறுபடியும் அதே click பண்ணுங்க. Click the same thing again. So what happened now? It only executed line 3, correct? Yes, ma'am. You see what's happening? Right? You can either do yes, one line at a time, or you Okay, can ma'am. just say go ahead and run the rest. You can also do that, which is what the second button is. Oh, On yes, the ma'am. mail. Yes. Right? You can run the entire thing if you want after that. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So Okay. the reason why debugging is important is to debug your program to find out, hey, whatever logic I wrote, is it correctly running? And you don't have to write down all the print statements. Usually, if you don't know what is happening, you have to put print statements, correct? To see what is happening. You don't have that. You don't need that. You can see the variables and their values on the left to understand what is going on. Okay. Again, as I said, install IDE and try this option. PyCharm also will have the same thing, debug option. It might be look slightly different, but every IDE will have a debug option. Make sure you know how to use it, because it will become very, very easy for you to test your code as we do more and more complex problems. Okay. So anything else? Okay. So I think that's all time we have for today. So share your feedback, everybody. What did you like? Was it useful? Like, what do you think? Who wants to share your feedback? Okay, Sudarshan, what's your feedback? Classes nice. Newly learned the programming. Okay. Deepika? The class was good, ma'am, interactive, and I learned a lot, ma'am. Okay. Jay Kumar? Class was interesting. I learned many things. Okay. Mohan?